the 2020 census conversation, Why the Khmer Community Counts. We have some really great guests with us today, but first, my name is Sean McCarthy. I'm the director of Working Cities Lowell. Working Cities Lowell is a large partnership of organizations and institutions in the city of Lowell. For the last 3 years, we've focused on connecting acre residents of Lowell to resources and opportunities for economic development and civic engagement. In 2020, we've taken on the responsibility of convening the Lowell Counts Complete Count Coalition, and that's another partnership of organizations and residents in the city who are trying to reach a complete count of the 2020 census in Lowell, which is very important. ជំរាបសួរទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមធ្វើការបកប្រែអញ្ចឹងនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺជា co-host ជាមួយនឹងដៃគូរបស់នាងខ្ញុំ Sean McCarthy ហើយ Sean McCarthy គឺជាចា director ម្នាក់នៅឯ coalition Working City of Lowell ហើយ Working of City of Lowell គឺជាអង្គការមួយដែលធ្វើការជាpartner ជាមួយនឹងអង្គការដទៃទៀតដែលនៅក្នុងទីក្រុង Lowell សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះSean កំពុងតែធ្វើនៅក្នុង Low គណៈកម្មការមួយដែលមានឈ្មោះថា Low Complete Count ដែលបានន័យថាដែលមានបំណងចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell អាចរាប់ចាគឺចូលរួមរាប់នៅក្នុង Census 2020 នេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំខ្លួននាងខ្ញុំឈ្មោះថាវីហើយនាងខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកម្នាក់នៅក្នុងសមាគមខ្មែរហើយយើងសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាបច្ចុប្បន្ននេះនៅនាទីនេះមកកាន់កម្មវិធីចាកិច្ចសន្ទនាអំពីជំរឿនឆ្នាំ 2020 So just before we move too far forward, we are conducting this video on Zoom. So I just want to remind everyone of Zoom rules. Just if you aren't speaking at the time, please mute your video. And for each response, please keep your answers to 2 to 3 minutes. Please, if you would like your Tavi to, share your response in Khmer, you just let her know after you speak. And I think that's it. So now, what I would like to do now is just have each panelist introduce themselves with a short bio. And so I will start with Vanna. Great. Thank you, Sean. Hi, my name is Vanna Howard. I am currently serving on the Cambodian Mutual Assistance Association board, but I am also a government liaison at Lowell Community Health Center. So I went through this in 2010, the last time we had the census. That was in 2010. I worked for Congresswoman Nikki Songus then, who's now since retired. And we went through the census. It's very important because I went through this. It's very important to accurately count every single person because prior to 2010, we had 10 congressional districts. From 2010 census, the statistics from then informed us we lost a seat. We went from 10 to 9 because we lost some population. And so, I mean, it was a lot of work trying to keep all the towns and city in the district. We went from the 5th, we used to call this district, this area used to call the 5th congressional district, and then it went to the 3rd congressional district. So from 10 congressional representatives to 9 to now currently 9 in the House of the U.S. representatives, and we have 2 senators. So it's very important that we accurately count. So hopefully that the 2020 census, the statistics, that we're not going to be losing any more population. If we did, then we would be losing another representative, and that would not be good. Tewksbury and Billerica
prior 2010 census were part of the 5th congressional district. And so we lost those 2 towns to another district. And again, it's very important to accurately count every single person. So to prevent, from losing another representative, because we need, a strong representative in the entire Massachusetts, but for this area as well. Right now, each member of the representative representing roughly 800,000 constituents. So Congresswoman Trahan is representing roughly 800,000, and she's alone. So that's 37 towns and city in her district, in the 3rd congressional district. So I can't reiterate enough how important it is to count every single person. It's hard, it's hard to, especially in the refugee and the immigrant communities, to provide your name, your address, your occupation, especially the elders and the folks that went through genocide, went through, unrest in their country, the fear of government. I completely understand. I went through it. I went through it 4 years myself during the Cambodian genocide. I was 5 years old. I came out of it, from a 5-year-old to came out of it a complete different person, at the age of 9. And so I completely understand. And I worked, for more than 10 years with the district attorney's office. So I understand the law and order a little bit. But to this day, because the trauma of us refugees and immigrants, what we went through, and having worked in the district attorney's office, I still, when I see police cars, police officer, I still get nervous, even though I know I didn't do anything wrong. So the fear is there. So I'm so glad that CMAA, the Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition, the Massachusetts 20 Census, the Lowell Counts, the Lowell Votes, and the Working City of Lowell Initiative are putting this together to reach out to the Khmer community, because the trauma and the, what we went through many, many years ago are still there. And so to have, to host this and to reach out to the Cambodian community is very, very important. Thank you. Do you want, should I translate a little bit? Yeah, maybe. So I will be short. អញ្ចឹង panelist ដំបូងរបស់យើងគឺអ្នកស្រី Vanna Harvard សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគាត់ជា board member ម្នាក់នៅក្នុង CMA ហើយគាត់ក៏ជាបុគ្គលិកដែលធ្វើការលើការបង្កើតកិច្ចសហការជាមួយនឹងសហគមន៍នៅក្នុង Low Community Health Center ផងដែរអញ្ចឹងបង Vanna គាត់សូមបង្ហាញទាំងអស់គ្នាថា ការរាប់នៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ 2020 គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតាមបទពិសោធន៍របស់គាត់កាលពីការរាប់ជំរឿននៅឆ្នាំ 2010 ដោយសារការថយចុះនៃចំនួនប្រជាជននៅក្នុងការរាប់នៅក្នុងឆ្នាំ 2010 ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អាសនៈមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងការបាត់បង់អាសនៈដូចបាត់បង់រាល់ជំនួយផ្សេងៗដែលបានពីថ្នាក់រដ្ឋផងដែរអញ្ចឹងបង Vanna សូមលើកឡើងម្ដងទៀតថាការរាប់នៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ 2020 គឺមានសារៈសំខាន់ហេតុនេះហើយគឺគាត់សម្រាប់ចិត្តចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយនេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងអាចដឹងថាហេតុអីបានយើងគួរតែរាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ 2020 នេះចា៎ Thank you, Tommy. So Kari. Good afternoon, everyone. I'm going to speak Khmer English, okay? So mixed Cambodian and English, so not too much work for Tavi. Thank you for CMA for putting together this Zoom census meeting. It is very, very important, as we all know how it can affect the city. And I thank Tuj Van. I think you are doing an excellent job promoting the census within the community here in Lowell. I'm not quite sure what other cities you cover, but you do a fantastic job. I participate in the Zoom meeting and in the census. And also we have Veronica from the mayor's office, Organ Tavi, and I see Savannah Poo on also, but I don't see the face. And Van Mei Ma, and of course, Sean, thank you for being the moderator. I'm a low city councillor,
and this is my first term, but I came to United States, Nyamal Saharot, Chnam upon Pembunroi Patsop and I came to Lowell in 1986. And my experience that when I first came to the United States in the 1981 era, there was no social service serving the Cambodian community, and probably much less the overall immigrant community. So in the state that I first came in was Iowa, and one Cambodian family arrived in the city, Des Moines, a couple years before us, and what he just learned the system of helping other community members a little bit. So what he did was he volunteered. Any new Cambodian family that come into the city, he would take them, drive them, also on time he would work at a factory, Monday through Friday, 9 to 5, only factory jobs in Iowa at that time. And he would volunteer in the evenings and on the weekend, try to get other families the services that they need, applying for welfare, because of course we came here with nothing. We came here with nothing but the clothes on our back, and we didn't even know how to go run for apartments. When we first come, we just live, share apartments with other people. He would try to help us locate different apartments, and many of us did not speak English. So, he would speak a little bit English. He would introduce us to other landlords and so forth. So this type of service, social services now that we enjoy in 2020, many of these social services did not exist in 1981. Even like the Cambodian Community Association did not exist back then. And a few Cambodian leaders and community, they just start volunteering, and then they cooperate, they join together and then raise some funding. And then they finally created CMA that we know now today that provides so many valuable services to the Cambodian community in Lowell, right? So these are the things that why a census, by participating and completing a census, is very important, because if you have a large group of immigrant all of a sudden just come influx in the city, before we arrived, there was no money, no service available, and most important is no money, no fundings, right? Because many of the organizations, many of the jobs, without the fundings to support the workers, people can't just volunteer, and especially with the numbers of immigrants that we have now in the city. So we need the fundings to come in, not just for the employees, but for the infrastructure, for the buildings and so forth. For example, let me just give you brief numbers first, and then can mention a little bit why it's important. In 1980, in Lowell, this is the numbers for Lowell. In 1980, we had 92,418. That's the population in 1980. 10 years later, these numbers go by the census. In 1990, it jumped to 103,439. And in 2000, 105,167. In 2010, 106,519. In 2019, the population last year, the population estimated was 110,997. So the numbers in 1980, before the influx of Cambodian, Southeast Asian coming to Lowell, again was 92,448. In 2019, the population was 110,997. So that's a 20% increase. And you kind of make the correlation, the connection, right? From 1980 to 2019, 2020 is a 20% increase. And what is the statistics for Southeast Asian in Lowell? It's roughly about 20% to 30%, right? So that's a huge increase. And just to be brief, I know other speakers come to talk. We didn't have as many schools back in the 1980s or even early 1990s. Not too many schools, not too many social services. I don't remember of any Cambodian police officers in the police department in the late 1980s, even early 1990s, right? I think we start hiring Cambodian police officers in the mid 1990s. And of course, you have the Cambodian teachers in the school system. So many things that we need. By having the census being completed, we have an accurate number of what
population of people, what ethnicity, what type of services do we need based on this information. So it's very, very important if we want to have the government funds us through different social service program. We need the money for the youth, for anything. We need to let the government know that we need the funding come into our city, whether it's Lowell or Lynn or anywhere in the state or in the country. We need to let the government know, and we let the government know through the census. Sorry, Tavi, I thought I was going to speak in Cambodian, but I got carried away. ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំខ្លួនរបស់ Counselor Sakari ចៅអញ្ចឹង Counselor Sakari បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ 1981 ហើយគាត់បានផ្លាស់ទីលំនៅមកក្នុងទីក្រុង Lowell នៅឆ្នាំ 1996 អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បានសង្កេតឃើញក្នុងចាក់បទពិសោធន៍របស់គាត់គឺនៅក្នុងឆ្នាំ 1981 នៅពេលដែលគាត់មកដល់ភ្លាមគឺมันមានឡើយនៅសេវាសង្គមដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ចាអន្តោប្រវេសន៍អញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលគាត់ភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសនានានៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺมันទទួលបាននូវសេវាកម្មសង្គមដែលគួរតែទទួលបាននោះទេរហូតដល់ឆ្នាំចាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលយើងមានសេវាផ្សេងៗហ្នឹងគឺសិតតែបានមកពីការរាប់ចំនួនប្រជាជនដែលគាត់បានលើកឡើងអំពីការរាប់ចំនួនប្រជាជនកាលពីឆ្នាំ 1908 1909 ឆ្នាំ 2000 រហូតមកដល់ថ្មីនេះគឺឆ្នាំ 2019 ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាការកើនឡើងច្រើនមែនតើហើយបើសិនជាយើងអត់បានរាប់ឲ្យបានល្អិតល្អន់គឺយើងនឹងបាត់បង់នៅសេវាសង្គមទាំងនោះសូមនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងពីតួលេខគឺឆ្នាំ 1908 គឺនៅក្នុងទីក្រុង Lowell យើងគឺមានប្រជាជន 92,418 នាក់រហូតមកដល់ឆ្នាំ 2019 នេះបើតាមស្ថិតិប្រមាណគឺមានចំនួន 119,997 នាក់ដែលក្នុងនោះប្រជាជនដែលជាអ្នកអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា 20% អញ្ចឹងការកើនឡើងក៏វាមានច្រើនដែរតាំងពីឆ្នាំ 1908 រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាយើងអត់បានរាប់ខ្លួនឯងឲ្យបាននៅក្នុងជំរឿនទេគឺគេមិនដឹងថាតើប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ដែលជាអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងគាត់មានចំនួនប្រមាណហើយពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងការទទួលបាននូវសេវាកម្មផ្សេងៗដូចជាពិសេសដូចជាសេវាសង្គមក៏ដូចជាផ្នែកអប់រំគឺត្រូវខ្វះខាតផងដែរអញ្ចឹងហេតុនេះហើយCounselor Sakari ចៅគឺសូមសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងទៀតថាការរាប់នៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ 2020 គឺមានសារៈសំខាន់ Thank you, Tavi. All right, and I'll just remind everyone that this is the intro and bio piece section. We'll have plenty of time to talk about everything that Vanna and Council Child talked about. So you guys can go back into that again, but so I'll just keep going. We want to move quickly here. Vesna, you can go next. បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណលោកនាយករបស់សមាគមខ្មែរសវណ្ណាហើយអរគុណលោកនាយករបស់ Working Series of Law Sean ហើយថែមពីនឹងក៏អរគុណដែរដល់ Kaveri ហើយមីដែលជួយសម្រួលនៅកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះការរួមដៃគ្នារវាងអង្គការទាំងពីរដើម្បីបង្កើតកិច្ចពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជំរឿនការរាប់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ 2020 នេះគឺសំខាន់បាទសំខាន់យើងនឹងលម្អិតនៅក្នុងការសំខាន់នឹងគឺសំខាន់បែបណាណែនាំខ្លួនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការឲ្យការិយាល័យមេគីវីក្រុងនៅឆ្នាំ 1990 ទៅដល់ឆ្នាំ 2000 បាទហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាំងពី 2000 មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការឲ្យអភិបាលខេត្តនៅរដ្ឋ Massachusetts នេះជាអ្នកត្រួតពិនិត្យសវនកម្មពាក់ព័ន្ធនឹង sex offender ខ្ញុំជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនៅឆ្នាំ 2012 ឥឡូវនេះក៏នៅតែបន្តជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសូមអរគុណហើយយើងនឹងលម្អិតបន្ថែមនៅក្នុងចំណុចសំខាន់ដែលការរាប់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់បែបណាតទៅទៀតចានាងខ្ញុំសូមបន្តនាងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំ Counselor Vesna Noon
ចា Counselor វាសនានួនចាសូមអរគុណម្ដងទៀតដល់សា CMAA ក៏ដូចជា Working Series of Law ដែលបានធ្វើការសហការដើម្បីបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះឡើងចាហើយមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងចាប្រវត្តិរបស់គាត់ដែរគាត់បានចាធ្វើជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងbar lawyer bar of law លោកគ្រូ District Attorney Office អូខេចាអូខេហើយនឹងស្តាប់ថ្ងៃលោកពូគឺជា counselor ម្នាក់ចា Great. Hong ជំរាបសួរអមពូមេងបងប្អូនកូនខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំបាទហុងណេតជាសមាជិកសភាទីប្រឹក្សាក្រុងធំនៅទីក្រុងលីនហើយខ្ញុំក៏មានកិច្ចការក្រៅពី counselor ផងដែរគឺខ្ញុំធ្វើការនៅក្រសួងគុណដាហើយខ្ញុំធ្វើការកន្លែង20ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំសប្តាហ៍ជាទីប្រឹក្សាក្រុងនៅទីក្រុងលីនគឺចាប់ពីឆ្នាំ2012បាទខ្ញុំជាប់ឆ្នាំ11ហើយសម្បត្តិគឺថ្ងៃ2012រហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំមានកិត្តិយសមែនទែនហើយខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបដូចបងប្អូនយើងផងដែរហើយខ្ញុំជាអតីតកុងគ្រាមករស់នៅអាមេរិកនេះឆ្នាំខែ10ឆ្នាំ1982នៅ Western Mass ហើយខ្ញុំនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារសញ្ជាតិអាមេរិកដែលគាត់ធានាខ្ញុំមកហើយបានរៀនសូត្រហើយចប់មហាវិទ្យាល័យហើយក៏ទៅចប់មហាវិទ្យាល័យបានត្រឡប់ទៅមាតុភូមិយើងវិញប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីជួយធ្វើការបង្រើសង្គមទីនោះហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំក៏បានរៀបការជាមួយភរិយាខ្ញុំថាវរ៉ាហើយគឺបងប្អូនមកនៅទីក្រុងលីនឆ្នាំ98បាទ98ហើយមានបុត្រ2នាក់គឺអាណាហើយវីលៀមណាហើយយើងទៅ2នាក់ធ្វើការទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសមែនទែនដែលបានឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំសូមអរគុណដល់សវណ្ណា Sean Terry ទូអ្នកទាំងអស់ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមកសំណេះសំណាលអំពីជំរឿននៅក្នុងឆ្នាំ2020សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរផងនៅក្នុងក្រុងលីននិងក្នុងទីក្រុងឡូផងដែរខ្ញុំនឹងមានពាក្យពេចន៍ច្រើនទៀតអ្វីនៅក្នុងទីក្រុងលីនដើម្បីរាយរាប់ទៅបន្តិចទៀតនេះដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមណែនាំខ្លួនប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណហើយនឹងសូមថាវិសុជបកចានាងខ្ញុំសូមណែនាំ counselor ហុងណេតចា counselor ហុងណេតជាគណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនៃទីក្រុងលីនចាជាប្រវត្តិរបស់គាត់counselor បានមក oh I'm sorry counselor Hung Net came to the US as an orphan in 1982 and he moved to Lynn in 1998. He was elected the Lynn counselor and then also served on the tax department for 20 years. He is pleased to be at this conversation to share more on the Census 2020 within the Lynn community. Great. Bopa. You are on mute. Sorry about that. Hello, everyone. Good afternoon. Thank you so much for having me. I want to thank Sean, Working Cities, Savannah of CMAA, Twitch of the Census for creating this space for us to encourage our community to make sure that we're all counted. I am a select board member in Bedford, which is 20 minutes away from Lowell. I do work in Lowell at Enterprise Bank as a regional business advisor. In Bedford, nationally right now, 62.6%
of people are have done their census, and Massachusetts were actually ahead compared to the national percentage, which is 64.6, and actually Bedford were doing pretty well at 72%. But that doesn't mean that you know, we do have 20% left that isn't counted yet, and we need to do a lot of work in that as well. I'm really honored to be a part of this panelist. You know, I think it's wonderful that we're all joining hand and working alongside each other to encourage our community, especially the Cambodian and the immigrants community, to do this, because you know, $880 billion are on the line every year. I'm not talking about $880 or 8,000 or you know, not even millions, it's billions. And this money every year gets allotted to communities for school, for roads, for healthcare, everything, you name it. And for me personally, you know, if these money weren't allotted properly, if these services weren't there, I wouldn't be where I am today. You know, when we first came to America, my family had to be on welfare, and because of the SNAP program, I was able to thrive, and because of all the social services program that were provided to me by being a part of Girls Incorporated, my parents, you know, when we didn't have after school programs, so because of all these after school programs, it taught me to you know, to stay away from substance abuse, or to do more meaningful things. So a lot of these programs that are provided to us, it's provided to us because they're using the data of the census. And if we're not using them, or if we're not counted and we're not taking the time to do it, basically we're not going to get the right resources that our community needs. So you know, I again thank you for allowing me to be a part of this conversation, and I'm looking forward to more going forward. ចា៎ នេះខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំបងខ្ញុំហៅបងណាបងបងបុប្ផាចាបងបុប្ផាគឺជា select board ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Bedford ដែលនាងខ្ញុំគិតថា select board correct me if I'm wrong គឺស្រដៀងទៅនឹង counselor ដែរមែនទេបងចាគឺ select board នៅក្នុងទីក្រុង Bedford ហ្នឹងគឺចាគឺមានអត្ថន័យស្រដៀងទៅនឹងគណៈកម្មការក្រុងនៃទីក្រុង Lowell ផងដែរចាហើយគាត់សប្តាហ៍ក៏ជា financial advisor យើងហៅថាអ្នកដែលគាត់ផ្ដល់យោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅឯ enterprise bank ផងដែរបងបុប្ផាសូមលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការរាប់ជំរឿនហ្នឹងដែលតួលេខមួយដែលយើងកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ការរាប់ចំនួនដែលខ្លួនឯងយើងហៅថា self response rate ហ្នឹងគឺមាន 64.6 ដែលជាចំនួនមួយលើសពីកម្រិតចាថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែហើយសម្រាប់ Bedford វិញគឺមានចំនួន70ជាងអញ្ចឹងចំនួននេះគឺជាចំនួនវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងនៅតែត្រូវតែប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាឲ្យចំនួននេះឡើងទៅដល់ចា 100% គឺជាចំនួនដែលយើងចង់ទទួលបានចាហើយគាត់ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាអត់សេវាកម្មទាំងនោះទេគឺគាត់មិនអាចទទួលបាននៅចាគាត់មិនអាចចាបានន័យថាអាចដូចថាអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្នុងសង្គមបានឡើយដូចជា SNAP កម្មវិធី SNAP program ជាដើមឧទាហរណ៍ចានៅពេលដែលគាត់មកដំបូងគឺគាត់មិនអាចទទួលបាននៅបើសិនជាគាត់មិនមានសេវាទាំងនោះទេនោះមិនអាចទទួលបាននៅចារាល់កម្មវិធីផ្សេងៗដែលគាត់ទទួលបានដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឡើយ Great. Karonika, our last panelist. Hello, everyone. My name is Karonika Brown. As you can see, I'm outside in the woods. I'm actually on vacation right now in Maine. But thank you for having me. I'm the assistant to the mayor of Lowell, and I work at City Hall, and just grateful to be a part of this great panel of speakers.
So I guess a little bit of my background. I moved to Lowell. Actually, I lived in Lowell when I was younger. Like, I think I moved here in 1st or 2nd grade from New York, where my family immigrated from to the Bronx. So we started off in the Bronx, and then we came to Lowell. And then from Lowell, I moved to California. And then '99, I came back to Lowell, and I've been here for over 20 years. So really fond of the city. I can't imagine living anywhere else. And I'm just, you know, I'm learning a lot about the city and, you know, how important it is to get counted in the census. You know, I was one of those people that before I knew about any of this, you know, I just didn't understand how important it was to be counted until, you know, several years ago. So it was even after the 10 years ago. So I'm just, I'm grateful to be able to, you know, talk about this and, you know, help Lowell get counted so that, you know, we can get the best that we can get. So yeah, that's it. Thank you. ចាជាបន្តនាងខ្ញុំសូមណែនាំ panelist បន្ទាប់ចាគឺបងស្រី Kamehameha Brown បងស្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃជាជំនួយការផ្ទាល់របស់អភិបាលក្រុងហើយគាត់ធ្វើការនៅសាលាក្រុងផ្ទាល់តែម្ដងបងស្រីការមកដំបូងគឺគាត់នៅ LeBron New York ហើយបានផ្លាស់ទីលំនៅមកកាន់ទីក្រុង Lowell អស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយ Lowell គឺជាទីក្រុងគឺជាកន្លែងដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយសម្រាប់គាត់ចាការរាប់ក្នុងជំរឿនហ្នឹងក៏ដូចជាប្រជាជនជាច្រើនដែលទើបតែថ្មីនេះទើបគាត់ដឹងថាការរាប់នៅក្នុងជំរឿនមានសារៈសំខាន់បែបណាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានគាត់ចូលរួមនៅក្នុងរាល់កិច្ចការនានាដែលចាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell ចូលរួមរាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ2020នេះ Okay, so just to kind of reemphasize what today is about, you know, as many of our panelists have talked about already, we're going to talk about what the census is and why it's important. We are going to talk about what the data collected by the census does and the programs and services it funds. We are having this conversation because across our great state and country, people of color are at the biggest risk of being undercounted. A report from the Urban Institute detailed that millions of people of color could be undercounted in this census. This would have huge impacts on the resources provided in those cities and towns, even down to the neighborhood of where people live, where these undercounts can occur. So that's why today is so important. And so right now, we're just going to share a brief video of what the census is. And then Tooch Van from the census will introduce himself and he'll talk in more detail about what the census is doing in this area. Okay. Can you hear me? Yeah. ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជួយបានខ្ញុំធ្វើការ Let me speak English. I'm Chuj Ban working for US Census as a partnership specialist. Before that, I worked for Meditech for decades, and then UMass Law for a couple of years, and then so now when I have free time, I volunteer for CMAA. I'm outreach coordinator for CMAA. ខ្ញុំជាមន្ត្រីជំនាញខាងការទូតខាងភាពជាដៃគូនៅក្រសួងស្ថិតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអធិស្ឋានពីសិននេះពេលក្រោយឲ្យបានលម្អិតប្រហែលជា2ទៅ3នាទីទៀតដូច្នេះសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងសិន Okay,
ើជំរឿនឆ្នាំ2020ជាអ្វីជំរឿនគឺរាប់ចំនួនមនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសហើយជំរឿនកត់ត្រារាល់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងអាសយដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាទិន្នន័យនេះប្រើដើម្បីជួយដំណឹងអំពីការសម្រេចចិត្តទាក់ទងกับផ្ដល់ថវិកាដែលជះឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍អ្នកLet me get right through it. Despite the COVID-19, our goal is still the same. We count everyone only once, and in the right place. We try to count 330 million people and more than 140 million household units. It's a big goal, but with your help, I believe we can do together. The theme throughout the census: easy, safe, and important. Easy. I will go through the theme each one quickly. Easy, you can complete online, on the phone, and mail. Safe. Every piece of information that we collect, absolutely confidential, protected by the Title 13 U.S. Code. And we cannot share any information with the court or government institute, including ICE. All the people who work for the census, we take an oath for a lifetime, not only the time that we work for the Bureau, but for a lifetime. I can go to jail for 5 years or get 250,000 in fine or both if I release any information to the public. So I have a better thing to do in life. So important, we use the census data to determine the number of the seats each state has in the U.S. House Representative. So the political power, amazing important. And as people allude to, it's another 670 billion every year will go to the state, funding to the state. The funding that these money will impact school, Head Start, language assistance program, other educational programs, parks, emergency response, Medicaid, Medicare, new roads. Let's say, if you not complete it right, it's not only affect 2020, but affect 10 years, our community will be impacted. So that's very important. Let me go through the number as yesterday. Massachusetts 64.7, and it's the second place for after Connecticut 66.4. So it's very good. Then these two states about the nationals 62.7. Then right now 58 for one. Town of Bedford 76.7. Lowell 56.1. It's not bad. It's the third place for a city after Cambridge and Springfield. But we have a job to do as well. It's keep pushing. For the Lowell is a city that have more than 100,000 population. It's not bad. So our message to you is not too late to complete 2020 census. If you already did that, please encourage your friends, family, or neighbors to do the same. ម្ដងទៀតគឺខ្ញុំគោលស្រមទេសនាមតែប៉ុន្តែយើងរាប់ទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរាប់ប្រជាជនទាំងអស់គឺយើងជារៀមរាប់330លាននាក់ហើយជាង140ផ្ទះសម្បែងទាំងអស់វាជាយើងត្រូវរាប់ទាំងអស់ហើយចំនួនដែលអ្នកអាចចូលរួមបានគឺងាយស្រួលបំផុតអាចតាមរយៈអនឡាញតាមទូរស័ព្ទតាម mail ហើយព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺរក្សាភាពសម្ងាត់ជូនឬការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺហើយសំខាន់ណាស់ពីព្រោះលុយគេកំណត់ចំនួនកៅអីនៅក្នុងសភាលុយដែលធ្លាក់មកហ្នឹងគឺ675 billion each year. So អញ្ចឹងគឺលុយហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទៅគឺ
គឺប្រើនៅក្នុងសាលារៀនការងារសង្គមផ្លូវថ្នល់ហើយនឹង Medicaid Medicare គឺ very សំខាន់ណាស់បើយើងរាប់ត្រូវអាហ្នឹងគឺយើងបានថវិកាណាស់បើរៀងរាប់មិនត្រូវគឺយើង affect សង្គមយើងដល់10ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយព័ត៌មានដែលសំខាន់នោះគឺវាមិនទាន់យឺតពេលទេដែលត្រូវបំពេញ Census 2020 បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបំពេញហើយសូមប្រាប់ទៅអ្នកជិតខាងឬក៏មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំសូមអរគុណចានាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងទូចដែលបានអធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីចាសារៈសំខាន់នៃ Census 2020 នេះចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបកក្រោយបន្តិចដើម្បីប្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះពីគោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះចានៅថ្ងៃនេះដែរពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាកិច្ចសន្ទនាអំពីជំរឿនឆ្នាំ2020នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីជំរឿនឆ្នាំ2020ទៅដល់សហគមន៍ខ្មែរយើងនៅក្នុងទីក្រុង Lowell ក៏ដូចជានៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts អញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមយើងនឹងនិយាយអំពីចាអ្វីទៅគឺជា Census ដែលបងទូគាត់បានលើកឡើងបាញ់មិញនេះហើយបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងឲ្យ panelist ទាំងអស់ចែករំលែកថាតើហេតុអ្វីបានជា Census 2020ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ចាយើងនឹងនិយាយអំពីរាល់ចាទិន្នន័យនានាដែល Census អាចយកបានចាអាចប្រមូលបានពីប្រជាជនទាំងអស់ហើយថាតើវាតកតងយ៉ាងណាទៅនឹងកម្មវិធីក៏ដូចជាថវិកាដែលខាងរដ្ឋនឹងផ្ដល់ជូនចុះមកខាងទីក្រុងរហូតទៅដល់ចាសហគមន៍តូចៗជាដើមដែលការសន្ទនានៅថ្ងៃនេះដែរមានសារៈសំខាន់ដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាយល់ថាសហគមន៍នៃប្រជាជនដែលមានសម្បល់ពណ៌គឺនឹងមានហានិភ័យអាចនឹងរាប់មិនគ្រប់ចំនួនឡើយពីព្រោះយើងអត់មានចាយើងអត់បានដឹងច្រើនអំពីបញ្ហាចាជំរឿនឆ្នាំ2020ហ្នឹងថាហេតុអីបានជាវាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុផលដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងថាហេតុអីបានយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែរាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ2020នេះចា Sean you have the floor Okay, so now we're going to transition into our discussion time. For all the panelists, we'll ask you specifically about certain, resources that the census funds, but we ask that everyone take 2 to 3 minutes with their answers. We do have a timekeeper, so when your time's up, you'll hear a sound. So that sound will go off when you've gone past your time. And so what will happen is I will talk a little bit about some statistics related to each topic. Tavi will translate, and then I'll ask panelists to discuss. So, Tavi. Okay. ចាជាបន្ទាប់គឺចាយើងនឹងសូមណែនាំដល់ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ការកិច្ចសន្ទនារបស់យើងដែលនៅក្នុងនេះគឺយើងមានច្បាប់ដែរចាមានច្បាប់ក្នុងការចូលរួមដែល panelist នីមួយៗគឺមានចំនួន2ទៅ3នាទីក្នុងការឆ្លើយហើយនៅពេលដែលដល់ម៉ោងកំណត់គឺយើងនឹងមានសម្លេងកណ្ដឹងដែលគាត់ត្រូវបញ្ចប់ចាការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ចា Okay, the first question is for everyone here, all the panelists. So what I'll do again is I'll just call everyone's name and you can answer in 2 to 3 minutes. And just remember that Tavi may translate or interpret your answer. So keep that in mind when you're talking. So I'll ask the question and then Tavi will interpret it and then people can begin to answer. So the first question, like I said, is for everyone. Why is the 2020 census important
for Khmer Americans? ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមនិយាយតិចអំពីទូនាទីនាងខ្ញុំនឹងបកប្រែនៅរាល់សំណួរដែល Sean នឹងសួរទៅកាន់ panelist ទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាចម្លើយដែលខាង panelist គាត់នឹងឆ្លើយតបទៅកាន់សំណួរខាងលើអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់ panelist ទាំងអស់ថាបើសិនជាវាវែងអីអាចទុកពេលនាងខ្ញុំសម្រាប់បកប្រែផងអូខេអញ្ចឹងសំណួរទី1ដែលយើងសូមសួរទៅកាន់ panelist គឺហេតុអ្វីនេះជាសំណួរទូទៅចាហេតុអ្វីបានជាជំរឿនឆ្នាំ2020មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនអាមេរិកដើមកំណត់ខ្មែរ Okay, first Bopa. You're on mute. Sorry, I keep on forgetting to unmute myself. I think the census is important, as I mentioned earlier, to the Khmer community because Khmer and immigrant community, as we all know, it's the most vulnerable population are the immigrants, people of color, and basically, if we're not being properly counted, funding the community won't get funding that they need in order to have a healthy and meaningful life. So for example, like as I mentioned earlier, a lot of us that are on this panel, we came here because of the Khmer Rouge regime or the war, and because of that, we've suffered through mental illness, trauma, and things like that. And these are the services that are really crucial to the community. So if if the community is not taking the time to be counted, services, social programs, health, in terms of taking care of mental health and things like that, we won't get the service that we need. Also, in the Khmer community, and I'm sure in a lot of communities as well, education is key, right? We pride on the fact that we care about education, and so in order for us to get proper services for schools, we need to be counted. So it's just it's Khmer and the immigrant community. I think it's it's important that everyone gets counted. Great, thanks. អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមធ្វើការបកប្រែនៅចម្លើយរបស់បងបុប្ផាចាបងបុប្ផាបានលើកឡើងថាការរាប់នៅក្នុងជំរឿន2020នេះគឺការរាប់គ្រប់ចំនួនគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារអីសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរប្រវេសន៍ផ្សេងទៀតគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេវាកម្មជំនួយសង្គមដែលប្រសិនបើយើងមិនអាចរាប់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងជំរឿននោះទេគឺគេមិនអាចដឹងថាយើងត្រូវការសេវាកម្មទាំងនោះឡើយគាត់បានលើកឧទាហរណ៍អំពីចារាល់សហគមន៍យើងដែលគាត់បានភៀសខ្លួនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះសុទ្ធតែអាចឆ្លងកាត់នៅបញ្ហានានាដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹង mental health ចាដែលប្រសិនបើការរាប់មិនបានគ្រប់ចំនួននៅក្នុងជំរឿននោះទេគឺយើងនឹងមិនអាចទទួលបានប្រាក់ជំនួយពីខាងរដ្ឋដើម្បីធ្វើការទៅលើសេវាកម្មជំនួយដែលធ្វើទៅលើបញ្ហានោះឡើយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនអាចរាប់ខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងជំរឿនគឺយើងនឹងបាត់បង់សេវាទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារយើង Veronica. Sorry. So why is the 2020 census important for Khmer Americans? So basically, all of what Bopa said, I 100% agree with that. And so, being someone, like I just said, when I introduced myself, someone who didn't understand or know why it was so important to get counted in the first place. And then, some of those services I, used for myself and, my family also used. And I didn't realize that was impacted by that. So, being Khmer American,
definitely, I think, especially living in Lowell and everything with such a high population of Cambodians, I think we should all get counted just, to help continue these services for other families and, immigrants that may come along as well. So, just, I think, everyone needs to be educated a little bit more about why it's so important. And, this is such a great, panel discussion for all of this. So, yeah. Okay. ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បង Karenika គឺគាត់យល់ស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលបងបុប្ផាបានលើកឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ទីក្រុងឡូដែលមានប្រជាជនខ្មែរច្រើនជាងគេទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺការរាប់ខ្លួនឯងគឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសគឺការរាប់ខ្លួនឯងជាប្រជាជនខ្មែរមួយរូបមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងគាត់បានលើកឡើងថាការឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ពីសារៈសំខាន់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាអាចរាប់ឲ្យគ្រប់ចំនួននៅក្នុងចំនួនឆ្នាំ2020នេះDesnaបាទជំរាបសួរម្ដងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នា God Can someone get my water bottle Lila យើងដឹងស្រាប់ហើយថាជំរឿនប្រជាជននឹងការរាប់ចំនួនប្រជាជន2020នឹងសំខាន់ណាស់សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដោយកាំងហើយសំខាន់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទីក្រុងឡូរបស់ផងយើងពីព្រោះមូលនិធិសហព័ន្ធណារាប់ពាន់លានដុល្លារទៅចែកចាយរៀងរាល់ឆ្នាំទៅដល់គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ហើយគ្រប់ក្រុងទាំងអស់ម្ល៉េះហើយគឺថាយើងចង់ឲ្យមូលនិធិនោះចែកចាយមកដល់សង្គមរបស់ផងយើងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្រសួងសុខាភិបាលបើមិនថាក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈទេសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចគ្នាដែរក្រសួងសិក្សាអប់រំយើងដឹងហើយថាកូនរបស់យើងនឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមតាំងពីកូនអាយុ 4-5 ឆ្នាំទៅដល់សូមទៅដល់មហាវិទ្យាល័យក៏មានជំនួយពីសហព័ន្ធដែរអញ្ចឹងហើយនោះជាចំណុចទី2ចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសុវត្ថិភាពសាធារណៈដូចជាប៉ូលីសហើយនឹងក្រសួងពលរដ្ឋអគ្គិភ័យចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកហើយជម្រាបបងប្អូនគឺថាបញ្ហាប្រឈមនៅខាងផ្នែកផ្ទះសម្បែងយើងដឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផ្ទះសម្បែងលក់ក៏ថ្លៃជួលក៏ថ្លៃអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូនមួយចំនួនគឺថាពិបាកណាស់ថវិកាចំណូលរបស់គាត់មួយចំនួនធំគឺចាយទៅលើជួលផ្ទះឬមួយក៏បើសិនណាជាទិញផ្ទះទៅលើយើងបងប្រដាក់គេ mortgage ដូច្នេះយើងត្រូវការចូលរួមពីសហព័ន្ធដើម្បីរកដំណោះដោះស្រាយណាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតក៏ដោយឬមួយក៏ចំពោះនឹងវិបត្តិដែលយើងមាននឹងកង្វះខ្វះខាតនៅទីនៅនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការខាងនោះក្រុងនឹងគឺយើងនឹងក្រុងយើងមានកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងការដោះស្រាយក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នេះដូចជាថ្មីនឹងយើងបានមួយឆ្នាំមុននឹងខ្ញុំក៏បានចូលរួមហើយបង្កើតជាមូលនិធិសម្រាប់ច្បាប់អភិរក្សសហគមន៍បានន័យថាយើងហៅថាអង់គ្លេសគេហៅថា Community Preservation Act យើងយកថវិកានោះមកដើម្បីក្នុងការជួយជាកម្រៃសម្រួលនៅក្នុងផ្ទះសម្បែង affordable housing សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងយើងត្រូវតែមើលដែរនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់កំណត់តំបន់បានន័យថា amend the zoning law ដើម្បីយើងធ្វើឲ្យវាមានការងាយស្រួលក្នុងការសង់ផ្ទះដើម្បីថែមទៀតឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួលទៅដល់បងប្អូនដែលត្រូវការផ្ទះសម្បែងដែលសមរម្យមិនថ្លៃពេកទន្ទឹមនឹងយើងក្រុងក៏បានឆ្នាំមុនយើងបានបង្កើតគេហៅថា housing first initiative បង្កើតឡើងនឹងដើម្បីគឺថាទី1គឺថាបងប្អូនដែលអត់មានផ្ទះឬមួយក៏ដោយសារអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជួលផ្ទះអញ្ចឹងគឺថាជាអ្នកអត់ផ្ទះហើយគោលនយោបាយទាំងនោះគឺថាយើងផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្មែរយើងមានច្រើនដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទដែលអត់មានផ្ទះសម្បែងឬមួយក៏ពិបាករកជួលផ្ទះសម្បែងទៅចែកចាយជាមួយគេមុននឹងយើងដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលគាត់មានដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្ត
បញ្ហាគ្រឿងញៀនឬមួយក៏យើងជួយជាមួយនឹងអង្គការមួយចំនួនដូចជាអង្គការយើងមាននៅក្នុងក្រុមរបស់យើងអង្គការ CBA អង្គការ CTI អង្គការ Merrimack Valley Housing Partnership ណាដែលជួយប្រាក់ជំនួសប្រាក់ដើម្បីក្នុងការដាក់ជា down payment ក្នុងការទិញផ្ទះនោះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ជាផ្ទះសម្បែងដែលប៉ះទង្គិចប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនរបស់ផងយើងព្រមទាំងការកូនចៅរបស់យើងដែលសាលារៀនក្នុងការជំនួយជាអាហារពេល lunch support អញ្ចឹងគឺថាភាពជោគជ័យដែលយើងចង់ឃើញគឺថាឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្នាបំពេញជំរឿនណាបានន័យថាចុះនៅចំនួនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងពីព្រោះអីដូចអូនទូចនិយាយអញ្ចឹងគឺថាយើងមានចំណុច3ដែលអូនទូចនិយាយគឺទី1គឺថាងាយស្រួលពីព្រោះពីដើមមកអត់មានជាភាសាខ្មែរទេណាឥឡូវនេះមានជាភាសាខ្មែរម្ល៉េះហើយអត់មានជាលេសដែលយើងមិនអាចធ្វើបានទេងាយស្រួលធ្វើទី2គឺថារឿងគេអាចយើងមានជំនឿថាគេនឹងរក្សាភាពស្ងាត់មិនឲ្យចេញគឺថាវាជាច្បាប់របស់ Constitution របស់គេគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេគឺថាហាមមិនឲ្យចែកចាយអ្នកធ្វើការនឹងក្តីអ្នកធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្តីអត់ឲ្យចែកចាយនៅកិច្ចការរបស់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនលក្ខណៈអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូនដែលថាអ្នកនៅក្នុងជា panel ដែលចូលរួមថ្ងៃនេះក៏នឹងលើកនឹងចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្មែរអាមេរិកជនជាតិភាគតិចទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមដើម្បីឲ្យយើងមានចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមកសាងជីវិតរបស់យើងឲ្យបានល្អជាងនេះទៅទៀតបាទអរគុណចាខ្ញុំសូមធ្វើការតែជាភាសាអង់គ្លេសនៅអ្វីដែល Counselor វិស្នានួនបានលើកឡើង So census is very important for Cambodian American and immigrant community because of the federal funding that is pulled into the city all the way to the neighborhood. It's because of census. So what federal funding affects? It affects healthcare. That includes mental health and public health, social service like police department, firefighter department, and also housing. For example, like the renters or even buying a house. Like as everyone have known that the price is very high. Even you're a renter or you're buying a house for your own. So housing crisis, for example, that is one of the issue in the city. So for the city of Lowell, we have been doing our best to deal with the housing crisis. For example, the Community Preservation Act that help people with housing issue. Also the zoning law, which is to determine where affordable housing can be met. And also housing first that give priority to renters or people without home ownership. And it is important also to note that this cannot be possible without the support of CBA, CTI, and also Merrimack Valley Housing Partnership. They are like grassroots organization that kind of work together to deal with housing issue. With down payment, for example. And I want to also share that census right now, like Dude has mentioned, that it is easy, it is in Khmer, and so there's no more excuse for Cambodian American who cannot read English to not fill your census out, because right now it's in Khmer, so you can do it in your own Khmer language. And 2, it's confidential. Whatever you shared in the census form will not be shared publicly or with any state government entity. So that you can be assured of, because all the census information, and if anybody has anything to do with disclosing of that information, they are accountable before the law. Okay, Hung, why is the 2020 census important for Khmer Americans? Thank you, Sean. ជំរាបសួរម្ដងទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាជំរឿន2020គឺថាមានសារៈសំខាន់មែនទែនគឺថាអ្វីដែលយើងរាប់ពីពេលនេះទៅគឺវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមយើងដល់ក្រុមគ្រួសារយើងដល់យើងទាំងអស់គ្នារយៈពេល10ឆ្នាំដូច្នេះគឺរាប់ពីពេលនេះទៅរហូត10ឆ្នាំទៅថា
តែយើងកុំភ្លេចថា10ឆ្នាំមុនគឺថាយើងបាត់បង់ចំនួនច្រើនមែនទែនគឺថាប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសសង្កាត់ក្នុងទីក្រុងលៀនក្នុងទីក្រុងលៀនគឺថាចាប់ពី10ឆ្នាំមកដល់ឥឡូវនេះគឺថាគឺឃើញតែ7.5% ទេបាទគឺការពិតទៅគឺយើងមានមនុស្សច្រើនជាងនៅឆ្ងាយនេះយ៉ាងតិចក៏10000នាក់ដែលក៏តែយើងរក្សាអត់បានរាប់មូលហេតុអីពីព្រោះយើងមានការភ័យខ្លាច10ឆ្នាំមុនយើងមានការភ័យខ្លាចច្រើនពីព្រោះយើងមិនទាន់មានអ្នកនៅក្នុងសង្គមមេដឹកនាំក្នុងសង្គមដែលយើងទុកចិត្តបានដូច្នេះឥឡូវនេះអត់មានអ្វីដែលត្រូវភ័យខ្លាចទៀតទេគឺថាយើងមានអ្នកមេដឹកនាំក្នុងសង្គមយើងច្រើនណាស់យើងស្គាល់អំពីច្បាប់ទម្លាប់យើងស្គាល់អ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រូវគឺថាគុំបារម្ភគឺថាសូមមេត្តាអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាfill out form នឹងទៅឬក៏ដូចទូកមានភាសាគឺថាមាន3គឺថាតាមសវត្ថក៏បានតាមទូរស័ព្ទក៏បានឬក៏តាមអនឡាញក៏បានបើសិនអង្គភូមិបងប្អូនណាដែលមិនចេះឬក៏មិនជំនាញខាងផ្នែកអនឡាញសូមមេត្តាតាក់ទងទៅកូនក្មួយឬក៏អ្នកក្មេងៗដែលគេបកកាយខាង technology គឺថាឲ្យគេជួយទៅគឺអត់ពិបាកទេគឺ10នាទីគឺចប់ខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងសាហាវអស់ហើយនៅក្នុងទីក្រុងលៀនយើងនេះគឺថាអ្នកដែលបានបំពេញ Census 2020នេះគឺបានដល់ 58% បាទ 58% គឺថាមិនចាញ់កន្លែងផ្សេងៗប្រហែលទេក៏តែមានការខ្មាស់អៀនដល់បុគ្គលដែរគឺថាចាញ់ Medford ប៉ុន្តែយើងនឹងខិតខំផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀតគឺថាប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិយាយជាមួយ City Hall គឺថាខ្មែរបានបំពេញច្រើនមែនទែនគឺថាខ្ញុំឮភាសាគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់គឺថាអ្វីដែលយើងមិនបានបំពេញគឺថាយើងខ្វះខាតច្រើនដូចជាបងវាសនាដូចទូចដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននិយាយថាគឺថានេះគឺត្រឹមត្រូវបំផុតគឺថាយើងបាត់បង់ថវិកាជាពិសេសក្នុងសង្គមយើងតែម្ដងគឺថាបើសិនគេឃើញថាយើងមានចំនួនតិចមែនទែនគឺថាយើងគិតថាយើងអត់ត្រូវការណាស់ប្រមាណទេគឺថាជាពិសេសគឺយើងមិនមែនតែមានដូចជាយើងត្រូវការផ្នែកខាងសាលារៀនត្រូវការបញ្ជូនក្មេងទៅរៀននៅសាលាបានល្អយើងត្រូវការលុយដើម្បីអប់រំដើម្បីអប់រំនៅក្នុងក្រសួងអប់រំហើយត្រូវការផ្ទះសម្បែងបងវាសនាមានភាសាហើយក៏ត្រូវផ្ទះសម្បែងគឺថា section 8គឺថាខ្មែរត្រូវការច្រើនគឺថាបានលុយច្រើនមកយើងក៏មានលទ្ធភាពជួយទៅដល់សង្គមយើងច្រើនដែរហើយពីឯប៉ូលីសពីឯ firefighter យើងក៏មានគ្នាយើងចូលធ្វើការក្នុងប៉ូលីសក្នុងការក្រសួងប៉ូលីសក្រសួង firefighter ក៏ច្រើនគឺថាសំខាន់មែនទែនគឺថាសូមមេត្តាកុំភ្លេចគឺថាបើសិនមានការភ័យខ្លាចអីគឺថាសូមមេត្តាតាក់ទងមកយើងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានទៅ City Hall ផ្ទាល់ក៏បានដើម្បីឲ្យយើងជួយហើយគឺថាហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនគឺថាសប្តាហ៍នេះគឺឃើញថាក្នុងសង្គមយើងមានអ្នកដឹកនាំច្រើនគ្រប់កន្លែងដើម្បីជួយហើយគឺថាដូចបងប្អូនមានប្រសាសន៍មានថាអ្វីដែលយើងមានជួយគឺប៉ះពាល់ច្រើនដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាសូមមេត្តាកុំខ្លាចសូមមេត្តាបំពេញCensus 19ទៅ20ទៅដើម្បីយើងអនាគតដល់សង្គមរបស់គ្នាបាទក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំអនិកាមានថែរសម្បត្តិដែរចាអូខេចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបកប្រែនៅអ្វីដែលលោកគ្រូហងណាតបានលើកឡើងជាភាសាអង់គ្លេសចា so why census is important so it's important for us for our family and for our community for the next 10 years so we are completing the census now for the next 10 years so for Lynn right now we are at 7% we have so for Lynn before it in the census it say that we have 7% of Cambodian American, which is a wrong data because we have more than that. And why did that happen? Because people have fear. Because there's no leader that they can trust. But right now, he's here to to let everyone know that you should be counted. And right now, the census is easier than ever. You can get counted by mail, by phone, or online. And if you need help with that, just approach your younger family members who can use all those platform to fill on your behalf. And it's only take 10 minutes and it's done.
For Lynn, we are at 58%, which is comparably good, like to other city. But we still doing our best to promote more counts among especially the Cambodian American community. And again, he liked to stress that it's important, especially for the federal funding, that, for example, if you show that your community is small, there's no point that you will need that big support from the federal government. So if you get yourself counted, you not only help yourself, your family, but also your whole society and community. Great. Vanna, why is Census 2020 important for Khmer Americans? Great question. Thank you, Sean. Why it's important? It's important because, you know, as we all know, Lowell is the second, second largest Cambodian population in the United States outside of Long Beach. And so it's important that, one, in healthcare, we all know that healthcare is a lifeline. So if we're undercounted, if we're undercounted, we could lose out on grant opportunities. And so we are fortunate to have an organization like CMAA to offer these social services, to the Cambodian community and to other immigrant population as well. And so, and we also fortunate to have Lowell Health Center, where we have the Meta Health Center that offer healthcare services such as chronic health management, like such as diabetes, mental health, nutrition counseling. So important to be counted in order to continue those services that's being offered right now at CMAA, at Lowell Health Center, at Meta Health Center, and other vital, important organizations that offer all these vital services. And so, yeah, I mean, we have the Khmer Americans have been here for more than 30 years. And it's very important that these services continue to serve our immigrants, our refugees, and other, immigrant population, communities of color. So if we're undercounted, we could lose out on a lot of money and for these vital services, healthcare, education, affordable housing. Councillor Noon alluded to the Housing First initiative that the city it's looking at. And so if you have mental health, it's hard to get mental health services, but if you're trying to survive on the street, you need stable housing in order to treat your health, your mental health. So those are some of the reasons why it's important to accurately count in the community, especially in the Khmer community. នេះខ្ញុំសូមធ្វើការបកប្រែជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាការរាប់ក្នុងជំរឿនសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរយើងមានសារៈសំខាន់ចាទីក្រុង Lowell គឺជាទីក្រុងដែលមានចំនួនប្រជាជនអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពី Long Beach អញ្ចឹងការរាប់ប្រជាជនរបស់យើងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហេតុអីទី1មានសារៈសំខាន់បំផុតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពដែលគាត់បានលើកឡើងពីឧទាហរណ៍ថាដូច CMAA កន្លងមកដែលបានផ្ដល់សេវាសង្គមជួយដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឬក៏សម្របខ្លួនឯងទៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងទីក្រុង Lowell នេះគឺมันអាចទទួលបានឡើយប្រសិនបើมันមានប្រាក់ជំនួយពីខាងសហព័ន្ធហើយឧទាហរណ៍ដូចជា LCHC Low Community Health Center ដែលមានពេទ្យមេត្តាដែលយើងហៅថាពេទ្យមេត្តាឬក៏ Meta Center ដែលមានកម្មវិធីជាច្រើនជួយដល់សហគមន៍អន្តរប្រវេសន៍ដើមកំណើតខ្មែរនេះចាដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាការពិគ្រោះយោបល់លើរបបអាហារផងដែរអញ្ចឹងការដែលយើងមានប្រជាជនដែលបានអន្តរប្រវេសន៍មកកាន់ទីក្រុង Lowell នេះដែលរស់នៅទីនេះរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកហើយអញ្ចឹងពួកគាត់សមទទួលបាននៅអ្វីគឺសេវាទាំងអស់ដែលគាត់
ទទួលបានកន្លងមកអញ្ចឹងយើងអាចបាត់បង់សេវាកម្មទាំងនោះឡើយអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាយើងគួរតែទាំងអស់គ្នារាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ2020នោះសេវាទាំងនោះនៅតែបន្តផ្ដល់ជូនដល់សហគមន៍ខ្មែរយើងក៏ដូចជាសហគមន៍បន្តប្រវត្តិដទៃទៀតផងដែរអញ្ចឹងគាត់សូមលើកឡើងម្ដងទៀតថារាល់សេវាកម្មសំខាន់ទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell ដែលដូចលោកពូវាសនាបានលើកឡើងអំពី housing first initiative ក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺមានសារៈសំខាន់ហើយប្រសិនបើយើងមិនរាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានគ្រប់ចំនួនឬក៏ហៅថា undercount ហ្នឹងគឺយើងនឹងបាត់បង់រាល់សេវាកម្មសំខាន់ទាំងនោះដោយសារយើងមិនបានរាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចា៎ Great. And last but not least for this question, Sakari, why is Census 2020 important to Khmer Americans? ជំរាបសួរបងប្អូនម្ដងទៀត Thank you, Sean. That's a great question for the time, and many of the speakers before me, they mentioned some very important points why it's important to Lowell and to our community in the city, in the state, and across the country. I'm going to approach it from a different perspective a little bit, because one of the preamble statement in the Bill of Rights, it said the pursuit of happiness, the pursuit of happiness. Right now, we're in an age and a time and a year that we are actually in the pursuit of equality, okay? We are in the pursuit of equality because what happened with George Floyd and the attention that we need to include everyone, especially people of color, to have voice in the city, and the state level, at the federal level. We need to be included in the counting in the census, all right? If you want to have equality, we have to be counted. And when we count it, we'll be included. And you can go backward. If we are not counted, we are not included, and we don't have a voice. So when you complete, when you participate in the census, you are counted by the city, by the state, by the government. So the more of us participate and complete the census, the bigger the numbers that we have for the Cambodian community and for all the immigrants community and for the people of color community. We want to have strength in numbers. When we participate, when we complete the census, we are counted, we will have strength in numbers, we have a stronger voice, will be included. And as many people mentioned before, it have many social services because we have, disparity in healthcare services and housing and education and employment. And even though much of the fundings go to the government agencies, the state or city organizations, it actually helped also with the private sector. Select women, what women Bob and I talked earlier today, how banks use the census to finance buying homes, right? Also, many private companies, they use the census, they use the breakdown of the population to hire employees. So people can get hired at banks, at supermarkets, at high-tech companies, financial companies, any type of companies. If there are a lot of minorities or people of color in a certain region, it will be in the best interest of those private companies to hire minorities or people of color. So that way it can hire people that look like the people in the community that they represent, they try to serve, and to their benefits, because when they get the people of color as their consumers, they will benefit, they will profit also, right? But as people of color, how do we benefit? We benefit by gaining employment, right? Gainful employment with different companies. So it is of utmost importance. It affects every aspect of our lives, from the non-profit sector to the private sector. Thank you. ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមធ្វើការបកប្រែនៅអ្វីដែល Councilor Sakari ចៅបានលើកឡើងចាអញ្ចឹងគាត់សូមអរគុណដល់ panelist ទាំងអស់ដែលបានលើកឡើងពីហេតុផលនានាថាហេតុអីបានជាជំរឿនឆ្នាំ2020មានសារៈសំខាន់ចំពោះគាត់សូមលើកឡើងពីជ្រុងមួយផ្សេងចាទី1គឺយើងដឹងហើយថាយើងយើងអាចនិយាយថាយើងស្វែងរកអ្វីដែលមនុស្សយើងស្វែងរកគឺយើងស្វែងរកនៅ
សុភមង្គលប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងស្វែងរកសមភាពហេតុអីសមភាពយើងឃើញថារាល់អ្វីដែលកើតឡើងថ្មីនេះដូចជាការស្លាប់របស់ George Floyd មានចាគឺឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងត្រូវការឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នារាប់បញ្ចូលនៅក្នុងនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ទីក្រុងក៏ដូចជាថ្នាក់រដ្ឋអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងអាចរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងថ្នាក់ក្រុងឬថ្នាក់រដ្ឋនោះយើងត្រូវតែរាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងជំរឿនចាដែលយើងអាចនិយាយត្រឡប់យើងអាចនិយាយថាយើងគួរតែរាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងជំរឿនដូច្នេះយើងអាចបញ្ចេញមតិនៅក្នុងថ្នាក់រដ្ឋក៏ដូចជាថ្នាក់ទីក្រុងត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើយើងមិនរាប់ខ្លួនឯងទេនៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ2020នោះសម្លេងរបស់យើងនឹងបាត់បង់យើងអត់អាចទៅបញ្ចេញមតិអីនៅក្នុងថ្នាក់ទីក្រុងឬក៏ថ្នាក់រដ្ឋបានឡើយចាយើងឃើញថាតកតងជាមួយនឹងជាមួយគ្នានេះដែរអ្វីត្បិតតែយើងឃើញថាអូខេរាល់ជំរឿនទាំងអស់វាអាចមានន័យថាយើងទទួលបាននៅប្រាក់ជំនួយផ្សេងពីខាងសហព័ន្ធប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលគាត់បានលើកឡើងផងដែរគឺការដែលវាតកតងទៅនឹងខាងprivate sector គឺយើងហៅថាឧទាហរណ៍ដូចជា banking ដូចជាខាងដែលគាត់ធ្វើការទៅលើដូចថាតកតងជាមួយនឹងធនាគារឧទាហរណ៍នាងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ថាក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកអញ្ចឹងបើសិនជាគេទទួលបានទិន្នន័យអំពីភាពលំអិតនៅក្នុងសហគមន៍របស់គេដែលគេកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងថាតើមានប្រជាជនភាគតិចប្រមាណគាត់អាចនឹងដាក់នៅក្នុងជាគោលការណ៍នៅក្នុងcompany របស់គាត់ថាអូយើងត្រូវមានយើងត្រូវ employ ឬក៏ជ្រើសរើសអ្នកដែលគាត់ជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមប្រជាជនភាគតិចហ្នឹងចំនួនប្រមាណឬក៏ត្រូវជួយពួកគាត់បែបណាក៏ដូចគ្នាផងដែរនៅក្នុងការទិញផ្ទះឧទាហរណ៍បើសិនជាគាត់ទទួលបានទិន្នន័យថាប្រជាជនដែលគាត់ជាប្រជាជនភាគតិចអាចទទួលបានมันអាចទទួលបាននៅជំនួយច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងលំនៅឋានគាត់ក្នុងនាមជាក្នុង banking ហ្នឹងតើគាត់អាចជួយបែបណាតាក់ទងជាមួយនឹងការទិញផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សូមសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងទៀតថាការធ្វើជំរឿនគឺប៉ះពាល់ទាំងអស់ទៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មិនថារដ្ឋឬក៏មិនថាសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុង private sector ផងដែរ Great. Okay, so wow, thank you everyone for giving great answers. Our plan was to have some discussion around specific topics and resources that are funded from the census, but you all pretty much did a really great job touching base on all of those things. So for the sake of time, we are going to skip that. And what I would ask of each panelist is to give a 30-second pitch to your community about why you should complete the census in 2020. Okay. ចាអញ្ចឹងយើងសូមអរគុណមែនតើសម្រាប់ panelist ទាំងអស់ដែលគាត់បានផ្ដល់នៅមតិល្អមែនតើតាក់ទងជាមួយនឹងជំរឿនឆ្នាំ2020តែយើងមានសំណួរផ្សេងទៀតដែរតែដោយសារពេលវេលាយើងសូមបដូរកម្មវិធីបន្តិចដោយយើងសូមឲ្យ panelist ទាំងអស់បញ្ចេញនៅមតិ30វិនាទីថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវថាបំពេញជំរឿនឆ្នាំ2020នេះ Okay, we'll start with Karonika. 30-second pitch. Okay. So why should you fill out the census? Like we all touched upon one time or another, it's great for our community, especially in the city of Lowell. You know, all these great services for people of color that, you know, may need it. Just important for us to get counted and, you know, just to be represented in the government and in local and federal. So, you know, we get
the maximum amount of funding needed to go to schools, roads, services like, SNAP and things that will help people in need in our community. So please go out there and get counted, not just for ourselves, but for yourself and a free community, but for yourself and your family as well. So, thank you. Get counted. Okay, Bopa. Oh, you're on mute again. I'm so sorry. I'm always on mute and forgetting. But personally, for me, I feel that my parents came here to give me a better life. And in order to have a better life, for safety, a good education, healthy, it's important that we take 10 minutes out of our life to be counted properly, because as I mentioned earlier, I wouldn't be where I am today if it wasn't for supporting services that helped me to get a scholarship, the Pell Grant, to be able to go to college and be supported in college, and also just Medicaid, healthcare, like Mong Vana was talking about. When we first came to America, we didn't have it. We were on all these things, and because we had these social safety net, we were able to overcome our obstacles and thrive. So I encourage all of you to take 10 minutes to be counted, so that you can have a healthy future and thrive as well. Councillor Noon. Thank you. Thank you, Sean. ជំរាបសួរម្ដងទៀតបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងដឹងហើយថាសេវាកម្មទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការខាងផ្នែកក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងអប់រំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងនិងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់នោះយើងត្រូវការទាំងអស់នោះសមាគមខ្មែរលក្ខណៈយើងត្រូវការទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការទាំងអស់នោះហើយត្រូវការថវិកាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរួមចំណែកទៅរកថវិកាដែលត្រូវជារបស់ផងយើងទេថវិកាសហព័ន្ធដែលត្រូវចែកចាយនឹងមូលនិធិសហព័ន្ធចែកចាយរាប់ពាន់លានដុល្លាររាល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺជារបស់ផងយើងទាំងអស់គ្នាតែបើយើងមិនបំពេញជំរឿនប្រជាជនទេគឺថាយើងទេដែលជាអ្នកខាតបង់ការបម្រើទាំងអស់សេវាកម្មទាំងអស់ដែលយើងកំពុងលើកឡើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងលើកឡើងគឺថាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ផងយើងសម្រាប់ការជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបើយើងមិនធ្វើទេគឺយើងទេជាអ្នកខាតបង់ដូច្នេះវាស្រួលណាស់ងាយស្រួលដោយបងប្អូនទូនិយាយចឹងគឺថា easy online ជាធ្វើភាសាខ្មែរទី2គឺថាគេនឹងរក្សាភាពស្ងាត់ស្ងៀមមិនចេញនៅឈ្មោះយើងលក្ខណៈពីព្រោះអីវាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលការពារក្នុងរឿងនេះទី3វាសំខាន់ដោយបងប្អូនទាំងអស់បានលើកឡើងដូច្នេះកុំខានឲ្យសោះបងប្អូនគឺថាខ្ញុំទទូចហើយទទូចទៀតគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់សង្គមរបស់ផងយើងអរគុណ Councillor Net. Thank you, Sean. ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតតែចេះមិញខ្ញុំភ្លេចនិយាយថាបើសិនយើងបំពេញ Census នឹងទៅណាយើងអាចបានទទួល$2,400មួយនាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះកុំឲ្យបាត់លុយនឹងបាទឧទាហរណ៍សិនបើសិនយើងបាត់គ្នា$1,000នាក់គឺថាយើងបាត់ក្នុងមួយឆ្នាំយើងបាត់$2 លានកន្លះដូច្នេះគឺថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំគឺយើងបាត់$2,000 លានកន្លះដូច្នេះសូមតាកុំភ្លេចនឹងបំពេញតារាស្នាមហ្នឹងហើយដូចយើងបានជម្រាបហើយជំរាបទៀតថាស្រួលមែនទែនអត់ពិបាកទេហើយដូច្នេះគឺថាដោយថវិកាទាំងអស់នេះគឺមកជួយយើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺថាផ្នែកខាងអប់រំផ្នែកខាងសុខភាពផ្នែកខាងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងដូចជាខាងផ្លូវខាងគឺថាយើងត្រូវការចាំបាច់មែនទែននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដូច្នេះគឺការបំពេញនេះគឺថាអត់មានគេយកឈ្មោះហេតុនាទេដូចខ្ញុំជម្រាបទៀតថាបើសិនមានការឆ្ងល់មានសំណួរអីច្រើនតាមទៀតគឺសូម
មេត្តាតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏ទៅកន្លែងក្រសួងយើងដែលមានតែងតែទៅជួយហើយដូច្នេះគឺមករយៈបងប្អូនដឹងថាដោយសារយើងមានសង្គមដោយសារយើងមានសម្លេងនៅក្នុងសហគមន៍យើងទើបយើងអាចមានលទ្ធភាពសុំលុយសុំកាក់គេដើម្បីជួយក្នុងសង្គមជារៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះសូមមេត្តាកុំភ្លេចឲ្យខ្ញុំអត់មានអ្វីផ្ដាំផ្ញើច្រើនគឺថាសូមបួងសួងសូមមេត្តាយើងទាំងអស់គ្នាកុំមេត្តាខ្លាចដូច្នេះគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាបាននិយាយជិត2ម៉ោងគេថាខ្ញុំអត់ចង់លើកឡើងអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាបាននិយាយដដែលគឺថាខ្ញុំក៏សូមសូមមេត្តាកុំភ្លេចបើសិនយើងភ្លេចបំពេញ census គឺថាយើងបាត់បង់ច្រើនទេដូច្នេះខ្ញុំសូមតាមផ្ញើទៅនេះដូច្នេះជាទូទៅមានសូមអរគុណ Councilor Chow. Thank you, John. I'm sorry. Thank you, Sean. We're coming to an end of this session. I just want to thank you to CMA for putting together this session, and thank you again, Sean, for moderating. Tuj Van and Tavi, who do a fantastic job. And the pudding, I might as well take you with me everywhere I go now. I think you talk better than me. So it's fantastic. Thank you, Savannah Poe, also the director, for organizing this. You know, the census is very, very crucial. It's very important. And many of the panelists mentioned very, very important point. And I want to leave behind, which is one simple statement, is strength in numbers. Strength in numbers. And if you are not included, or if you don't do the census, you are not going to be part of that numbers, and it's going to lower the numbers. And we all know how important it is to have a large participation, against our strength in numbers, to have a strong voice. And just me touch base a little bit on how it affects Lowell next year. So next year, Lowell is going to go through a redistricting period. And the law is going to use the census from this year, from 2020, to determine the different districts throughout the city. And it is very important that we participate, that we include in that census, so that way we know where the Cambodian Americans are in the city, so we could have the right representation and we could have the more voice at City Hall. So strengthen numbers and please participate so we can have the redistricting to represent the city as a whole next year. Thank you. And finally, Vanna, close us out. Okay, thank you, Sean. Thank you to everyone. Thank you to the panelists, and thank you to CMAA and other organizations for hosting this. Your response helps to direct billions of dollars in federal funds to local communities, for schools, for quality education, for affordable housing and other public services that are vital. So if we don't accurately count it, we will lose some of those funding. I know in Lowell, we're at 56.1%. Don't let that number bring you down. We can do this. We're Lowell, okay? We are Lowell. And you know, there's a lot to like about Lowell. We can get to 80%. I know the goal is to get to 80% of the population counted in the city of Lowell. And I know we can do it. So Mokun. Great. So on that note, I just want to thank the panelists, counselors, Selectwoman Malone, Vanna, Karanaka. Thank you so much for spending time with us today. We do want to end on a call to action for everyone to take their census. It's very easy. You can fill it out online, and you could, which is, let's see here, www.2020census.gov. And you can fill it out there. If you need help, if you need assistance with Khmer language, you can call 978-454-6200. That is CMAA's phone number. They will help you fill it out. Okay.
អញ្ចឹងពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមចាបញ្ចប់កម្មវិធីនេះតែប៉ុណ្ណេះតែមុននឹងបញ្ចប់យើងសូមអរគុណទៅដល់ panelist ទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាជំរឿនឆ្នាំ2020សម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរហើយយើងសូមបញ្ចប់ដោយស្នើសុំដល់អ្នកដែលទស្សនាទាំងអស់កុំភ្លេចបំពេញនៅជំរឿនឆ្នាំ2020នៅ www.my2020census.gov ហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការបំពេញយើងអាចជួយអ្នកផងដែរជាដែលរាល់ការផ្ដល់ជំនួយហ្នឹងគឺជាភាសាខ្មែរលោកអ្នកអាចខលមកកាន់97824546200នេះគឺជាលេខដែលលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មកកាន់សមាគមខ្មែរដើម្បីចាទទួលបាននូវជំនួយក្នុងការបំពេញជំរឿនឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះGreat. So I think we are going to take a picture. Okay. How do you take a picture without like? Is there something that you press? I can screenshot it. So when everyone's in is that place. how you typically do it? Yeah. And this is I've never done it before. I'm like, right. This is. Yeah. So all you have to do is just like look into the camera, smile, and then when I say 1, 2, 3, it should all be done. Okay. Is everyone ready? Yep. Okay. 1, 2, 3, smile. You're perfect. Perfect. Great. And so just for everyone watching, we are going to close out with a how to take the census video. And that could give you a better idea of how to really do it. But again, thank you to all our panelists. You did a wonderful job today. And that's all. Have a great summer. Thank you, everyone. Take care. Thank you. តើខ្ញុំត្រូវធ្វើជំរឿនឆ្នាំ2020យ៉ាងដូចម្តេចនៅខែមីនាឆ្នាំ2020អ្នកនឹងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមបំពេញកម្រងសំណួរបែបសាមញ្ញអ្នកអាចបំពេញវាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទឬផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ប្រសិនបើអ្នកមិនឆ្លើយតបទេមន្ត្រីជំរឿនរបស់អ្នកនឹងតាមដាននិងជួយអ្នក Great. Thank you, everyone.